നമസ്കാരം ചെൽസി ഫാൻസ്, ഫുട്ബോൾ ഫാൻസ് എല്ലാവർക്കും ഒരു പ്രീ മാച്ച് ചെൽസി ട്രാൻസ്ഫർ ന്യൂസ് ചെൽസി ന്യൂസ് ഡിസ്കഷനിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ഹെബാർ, സ്വാഗതം. ഗിരീഷ്, എന്റെ തൊണ്ടയുടെ അവസ്ഥ ഭയങ്കര മോശമായതുകൊണ്ട് ഹെബാർ ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ഞാൻ എപ്പോഴാ ചുമയ്ക്കുക എപ്പോഴാ ഛർദ്ദിക്കാന്ന് എനിക്ക് തന്നെ പറയാൻ പറ്റില്ല. അതാണ് അവസ്ഥ. I think first things first, transfer news തന്നെ തുടങ്ങാം. I think even our audience joining will want to listen to transfer news. എൻസോ ഡൺ ആണെന്നൊരു ന്യൂസ് പല ഗ്രൂപ്പിലും ഓടി, ട്വിറ്ററിലും ഓടി. ആൻഡ് ദെൻ പെട്ടെന്ന് അതേപോലെ ചിലപ്പോൾ നടക്കാൻ സാധ്യത കുറവാണെന്ന് തോന്നുന്നു, അപ്പോൾ നടക്കൂല എന്നൊരവസ്ഥയിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. I think reliable sources have said ചെൽസി ആദ്യം റോജർ സ്മിത്തിന്റെ ഒരു പ്രസ് കോൺഫറൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ചെൽസി ആദ്യം were willing to pay the 120 million release clause എന്നൊരു ഡിസ്കഷൻസ് തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഇല്ല, 85 കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ എന്നൊരു പെട്ടെന്നൊരു പ്ലേറ്റ് മാറ്റില്ല നടന്നതാണ്. എസ് കെ ബ്രോ, ഡു യു തിങ്ക് നമ്മൾ ഇവിടെ പെന്നി പിഞ്ചിങ് നടത്തിയിട്ട് ബാർഗൈനിങ് നടത്തണോ, അതോ ഷുഡ് വി ജസ്റ്റ് സേ ഓക്കെ വിൽ പേ വാട്ട് എവർ ബെൻഫിക്ക വാണ്ട്സ് ഫോർ എൻസോ? No, I think it's clear. നമുക്കൊരു വാല്യുവേഷൻ വേണം. ഒരു പ്ലെയറിന് നമ്മളൊരു 65-70 മില്യൺ വാല്യുവേഷൻ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ വാല്യുവേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ പ്ലെയറിന് ഇനിയും അതിന് കൂടുതൽ നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഡീല് നടക്കരുത്. എന്റെ ഇഷ്യൂ അതല്ല. എന്റെ ഇഷ്യൂ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തിന് ഈ ഡിസ്കഷൻ എത്രത്തോളം ടേബിൾ വരെ കൊണ്ടുപോയി എന്നുള്ളതാണ്. ഇഫ് ദേ വർ വെരി ക്ലിയർ 120 മില്യൺ ആൻഡ് വി വർ വെരി ക്ലിയർ 85 മില്യൺ, there is a valuation differential of at least 35 million. So why it was not, അതെന്തുകൊണ്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്തില്ല, അതെന്തുകൊണ്ട് ആദ്യമേ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തില്ല? ദാറ്റ്സ് എ ബിഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ആൻഡ് ഇപ്പൊ വരുന്ന പല സോഴ്സും പല റിപ്പോർട്ടുകളും നമുക്കൊന്നും സ്ഥിരമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്താണ് ശരി എന്നുള്ളത്. ചെൽസി പറയണു നമ്മൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല, ബെൻഫിക്ക പറയണു അങ്ങനെ ചെൽസി പറഞ്ഞു എന്നുള്ളത്. സോ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് നോട്ട് അബൌട്ട് വാല്യുവേഷൻ, ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് അബൌട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. അവിടെ എന്ത് പറ്റി എന്നുള്ളത് ഐ തിങ്ക് വിൽ നെവർ നോ. ഗിരീഷ് ബ്രോ, ഞാൻ ഒരു കമന്റ് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഐ തിങ്ക് ആബ്സല്യൂട്ട്ലി എംബാരസിംഗ് ഫ്രം അവർ ഓണേഴ്സ്. അതിനകത്ത് കുറെ ആൾക്കാർക്ക് ഉള്ളൊരു അഭിപ്രായമാണ്. ഐ തിങ്ക് യു കാൺ ബ്ലെയിം ഫാൻസ് ഫോർ ഫീലിംഗ് ദിസ് വേ. കാരണം മൾട്ടിപ്പിൾ പ്ലേയേഴ്സ് വീവ് ഗോൺ, വീവ് ചേസ്ഡ്. അവസാനമാകുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ടേംസ് മാറ്റം വരും. സോ ഡു യു തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് ടൈം ഫോർ ബോലി ടു സ്റ്റെപ്പ് അവേ? ആസ് ഇൻ സ്പോർട്ടിംഗ് ഡയറക്ടർ ഒരു ഫുട്ബോൾ അറിയുന്ന ഒരാൾ തന്നെ ചെയ്യട്ടെ എന്നുള്ളൊരു അഭിപ്രായം ഉണ്ടോ? ഡു യു തിങ്ക് ഈ ഒരു നിലപാട് ദർ ഇസ് നത്തിങ് റോങ് വിത്ത് ബോലി സേയിങ് ഓക്കെ നമ്മൾ 85 കൊടുക്കുള്ളൂ എന്നുള്ള ഒരു നിലപാട്? ഡു യു അഗ്രി വിത്ത് ദാറ്റ്? എന്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ ലൈക്ക് ഞാൻ വായിച്ചിടത്തോളം ഐ തിങ്ക് വിവൽ വാസ് ആക്റ്റീവ്ലി ഇൻവോൾവ് ഇൻ ദിസ് ട്രാൻസ്ഫർ, നമ്മുടെ ടെക്നിക്കൽ ഡയറക്ടർ വിവൽ. സോ ഐ വുഡന്റ് സേ ഇത് ബോളിന്റെ ഒരു ഇഷ്യൂ ആണ് ഓർ ഇറ്റ് സം പ്രോബ്ലം. പക്ഷെ ദിസ് ഇസ് നോട്ട് ദ ഫസ്റ്റ് ടൈം ദാറ്റ് സച്ച് എ തിങ് ഇസ് ഹാപ്പനിങ് അണ്ടർ ബോളി. നമ്മൾ റഫീനിന്റെ കേസിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, കുണ്ടേന്റെ കേസിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, ആൻഡ് ഐ തിങ്ക് 2-3 അതർ പ്ലേയേഴ്സ് ഇഫ് ഐ എം നോട്ട് റോങ്. നമ്മൾ കുറെ ഒരു ട്രാൻസ്ഫർ ഡ്രാഗ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് ദെൻ സഡൻലി ജസ്റ്റ് വൺ ഫൈൻ നൈറ്റ് ഇറ്റ് ജസ്റ്റ് ഫാൾസ് ഓഫ്. പക്ഷെ എനിക്ക് മനസ്സിലാവാത്ത കാര്യം പറഞ്ഞാൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എൻസോ സാഗ, couple of days back rumor ഉണ്ടായിരുന്നു we agreed for 120 million euros plus 10 million of add-ons or something like that, right? Release clause plus 10 million add-ons, and the problem was നമ്മളെ ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ് സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നു എന്നുള്ളൊരു ഇഷ്യൂ ആയിരുന്നു. ഇന്നലെ വെക്കുന്ന we only paid 85 million. There's another report that I read that said that 85 million plus Ziyech plus 2 players on loan, അതും നമ്മൾ ഓഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോ വാട്ട് ഈസ് ദ റിയൽ ട്രൂത്ത് ഹിയർ? ആൻഡ് എന്താണ് ശരിക്കും സംഭവിച്ചത് അവിടെ? അത് എക്സ്ട്രീംലി അൺക്ലിയർ. ഹൗ ഡസ് ദ എൻറ്റയർ റൂമർ മിൽ ചേഞ്ച് ഫ്രം വൺ സോഴ്സ് ഫോർ ലൈക്ക് 10 days ആൻഡ് സഡൻലി പെട്ടെന്ന് ഒരു 85 million എവിടെ നിന്ന് വന്നു? സോ ഐ ഡോണ്ട് നോ, ആൻഡ് ഇറ്റ് ഡസന്റ് മേക്ക് സെൻസ് ടു മീ ദിസ് എൻറ്റയർ സാഗ. വാട്ട് റിയലി ഹാപ്പൻ, എന്താ ശരിക്കും സംഭവിച്ചു ഒരു പിടിയില്ല. ആൻഡ് എവ്രി വൺ ലൈക്ക് നമ്മുടെ സൈമൺ ഫിലിപ്സിന്റെ സോഴ്സിലെ ഫെലിക്സ്, ഐ തിങ്ക് even Simon Phillips for that matter confirmed that he had someone who was directly involved in the negotiation, that he said that 120 million the issue endana fee agree cheyirunnu. So none of this makes sense to me. adonda എനിക്ക് ശരിക്കും മനസ്സിലാവത്തില്ല like why this failed suddenly, what failed, has it really failed? ഒരു പിടിയില്ല. ആൻഡ് ഫിലിക്സിന്റെ കാര്യം പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു എന്റെ ഓർമ്മയിൽ ഒരു ചെറിയ ചെക്കനായിരുന്നു, സാധാ ഒരു ഫാൻ അക്കൗണ്ട് ആയിരുന്നു. പെട്ടെന്ന് ഡിസൈഡഡ് ഹീസ് an ITK. ഞാനും ന്യൂസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങാനുള്ള ഇപ്പൊ നല്ല തെറിയും കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഐ തിങ്ക് ഹീൽ സ്റ്റോപ്പ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് ട്രാൻസ്ഫർ ന്യൂസ് ഗോയിങ് ഫോർവേഡ്. But Simon Phillips also backed him. That is also one that's major thing. I think 1 or 2 days later Simon Phillips എന്ന് പറഞ്ഞ എന്റെ സോഴ്സും എന്താണ് ഇതിൽ കൺഫേം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് this was one person who's directly involved in negotiation. So like that is very confusing to me. എന്താ ശരിക്കും സംഭവിച്ചത്? പെട്ടെന്ന് ചെൽസിനെ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ 120 million ഇനി കൊടുക്കുന്നില്ല,
നമുക്ക് 85 million കൊടുത്താൽ മതി. പക്ഷെ കമ്മിങ് ബാക്ക് ടു ദ കോൺവെർസേഷൻ അബൌട്ട് ദിസ് വാല്യുവേഷൻ has been embarrassing. Yes, ഈ ഒരു ട്രാൻസ്ഫർ ഫെയിൽ ആയ, and the fact that this along with others fail is a little bit embarrassing. പക്ഷെ Enzo Fernandez, is he worth 120 million? Debatable ആണ്. Some people say yes, some people say no. 21 year old contract ആണ്. പക്ഷെ 120 million is a lot of money. ഇതുവരെ ഒരു എക്സെപ്റ്റ് ഫോർ എംബാപ്പെ, ഒരു യങ്സ്റ്ററും, ലൈക്ക് ഇഫ് യു തിങ്ക് അബൌട്ട് a recent example will be Joao Felix, right? ഒരു യങ്സ്റ്റർ അങ്ങനെ ആ ഒരു വാല്യൂ ഫുൾഫിൽ ചെയ്തിട്ടില്ല. ആൻഡ് ദ പ്രോബ്ലം ഇസ് ദാറ്റ് സേ ഇഫ് he does below average for us, by average ആയാലും കുഴപ്പമില്ല, you can adjust with it. പക്ഷെ below average perform ചെയ്താൽ it's impossible to sell him. It becomes impossible to sell him as well. So it has to be a hit, and there is almost, I would say there's 20% guarantee will be it. Yes, ability ഉണ്ട്, പക്ഷെ നമ്മുടെ ട്രാക്ക് റെക്കോർഡ് നോക്കുമ്പോഴും ആൻഡ് നമ്മുടെ ഒരു എന്താണ് in general big money signings track record നോക്കിയാലും it has never been good for them. So I don't know, it's debatable that, and maybe that's why we were also a little bit hesitant in the last moment. ശരിയാണ്, ബട്ട് അഗൈൻ ഡിസപ്പോയിന്റിങ്. ഇത്രയും ഹൈപ്പായിട്ടൊരു, അതും an area in our squad കാലങ്ങളായിട്ട് everyone's been crying out for a replacement. നടക്കാണ്ട് പോയുള്ള ഒരു ഡിസപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ഐ തിങ്ക് ഇൻ ദ ഫാൻ ബേസ്. ആൻഡ് എസ് കെ ബ്രോ, പക്ഷെ ഒരു ഐ തിങ്ക് നമ്മൾ ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്ത എൻസോ ആയത് ഷോസ് ഹൗ ഡിസപ്പോയിന്റഡ് വി വർ. ബട്ട് ഇതിന്റെ ഇടയിൽ ഒരു ഒഫീഷ്യൽ അനൗൺസ്മെന്റ് നടന്നു. ബെനോയിറ്റ് ബഡിയശീല ഈസ് നൗ എ ചെൽസി പ്ലെയർ, ഹി ഈസ് ജോയിനിങ് ദ സ്ക്വാഡ് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി. ആൻഡ് അഗൈൻ ഐ വാച്ച്ഡ് ഓൺലി മേ ബി 5 to 6 മോണക്കോ ഗെയിംസ് ദിസ് സീസൺ. പക്ഷെ ആള് ഒരു നീറ്റ് പ്ലെയർ ആണ്, മിസ്റ്റേക്സ് ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട്, ചെറുപ്പക്കാരനാണ്, ബട്ട് എന്താ പറയുക, ഹി ഹാസ് ഗ്രേറ്റ് പൊട്ടൻഷ്യൽ. ആർ യു എക്സൈറ്റഡ് ഫോർ ദിസ് മൂവ്, ആൻഡ് വേർ ഡു യു തിങ്ക് ഹി പ്ലേസ് ഗോയിങ് ഫോർവേഡ്? അല്ല, സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇന്നൊരു അനാലിസിസ് ഇട്ടിട്ടേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ബെനുവ ബാദ്ഷേലിനെ കുറിച്ച്. എനിക്ക് ആ അനാലിസിസ് ഇട്ടതിന് ശേഷം എനിക്ക് ഭയങ്കര വിഷമമായിട്ടിരിക്കുക. കാരണം ഫോർ എ സെന്റർ ബാക്ക് ഹിസ് ഡിഫെൻസീവ് കേപ്പബിലിറ്റി സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കലി ഈസ് വെരി വീക്ക്. ഞാൻ പറഞ്ഞത് നോട്ട് ആസ് എ, ഞാനിപ്പോൾ പറയുന്നത് കളി കണ്ടിട്ടല്ല. നമുക്ക് വി ഹാവ് എ ബോൾ പ്ലേയിങ് സെന്റർ ബാക്ക്, അങ്ങനെ ഒരു അടിപൊളി ബോൾ പ്ലേയിങ് സെന്റർ ബാക്കിനെ കിട്ടി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. പാസിംഗ് റേഞ്ച്, ലോങ് റേഞ്ച് പാസിംഗ് റേഞ്ച്, ആൻഡ് ഏരിയലി ഹീസ് എ ബീസ്റ്റ്. 70% ഒക്കെയാണ് ഏരിയൽ ഡുവൽസ് ഒക്കെ വിൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അത് ഹ്യൂജ് ബെനിഫിറ്റ്. ബട്ട് ടാക്കിൾസ്, ഇന്റർസെപ്ഷൻസ്, അതിലൊക്കെ ഏരിയാസ് ഓഫ് കൺസേൺ ആണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൽ കാണാനുള്ളത്. അതൊന്ന്. സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, വി ഹാവ് ലെവി കോൾവെൽ. ഈ മുറ്റത്തെ മുല്ലയ്ക്ക് മണമില്ല എന്ന് പറയുന്ന സിറ്റുവേഷൻ ആണ്. വി ഹാവ് ഹെം. സോ മേ ബി ബെനോവ മൈറ്റ് ബി സോൾഡ്, ലോൺ, we don't know, but Levi Colwill definitely developing, and he is definitely doing well. So it's a huge question, അല്ലെങ്കിൽ thought process behind this. നമ്മൾ ഗോർഡിയോളിന്റെ പുറകെ പോയി എന്നുള്ളത് വളരെ സത്യം തന്നെയാണ്. ബട്ട് അതിന്റെ പേരും പറഞ്ഞ് ഗോർഡിയോളിനെ കിട്ടിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന, I'm not sure. I don't think we needed Benoit Badiashile. Anyway, കണ്ടറിയാം. Hopefully he becomes, and he starts clicking up. അത് പോസിബിലിറ്റി ആണ്. പക്ഷേ still it's a huge surprise. I think same concerns. ഒരു തിയാഗോ സിൽവ റീപ്ലേസ്മെന്റ് എന്ന മൈൻഡിൽ ഞാൻ കണ്ടത്. സിൽവ is almost 38. എത്ര കാലം പോകുന്നറിയില്ല. കുലിബാലി വാസ് വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് എക്സൈറ്റഡ് പീപ്പിൾ ഇൻ ദ വേൾഡ് കുലിബാലി സൈൻ ചെയ്തപ്പോൾ. ബട്ട് ആളുടെ ഫിസിക്കൽ റിഗ്രഷൻ വൃത്തി കാണാണ്ട്, എസ്പെഷ്യലി വെൻ യു പുട്ട് ഹിം ഇൻടു ദ പേസ് ഓഫ് ദ പ്രീമിയർ ലീഗ്. അപ്പൊ ആ ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റിൽ ഐ വാസ് തിങ്കിങ് ഓക്കെ, Badiashile definitely makes sense. But I think SK Bro's point is valid. Girish Bro, do you think immediately first team do you think Badiashile will start making his mark, or അടുത്ത season embedding him in with Fofana and നമ്മുടെ Colwill? Do you think that is the reasoning behind? Honestly speaking, looking ഈ ഒരു സൈനിങ്ങിന്റെ സ്പീഡ് നടത്തിയ നോക്കിയാൽ he looks like someone Potter sees for the first team, or for that matter our whole management sees for the first team. ലെഫ്റ്റ് ഫുട്ടഡ് ഒരു സെന്റർ ബാക്ക് ആണ്, ആൻഡ് ബോൾ പ്ലേയിങ് ആണ്. യെസ്, ഞാൻ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് where he's losing the ball cheaply, there's a lot of defensive mistakes. At the same time he's also very adventurous on the ball. പക്ഷേ it's a very tricky question in the sense that Colwill at the moment is a much bigger prospect than Badiashile. Badiashile കുറെ എന്താണ് യൂത്ത് ലെവൽ കുറെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ will he be able to step up from French league to Premier League? First of all, forget like from a youth level to senior level. പക്ഷേ ഫ്രം ഫ്രഞ്ച് ലീഗ് ടു പ്രീമിയർ ലീഗ് വിൽ ബി ഏബിൾ ടു സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ്. ആൻഡ് നമ്മുടെ കറന്റ് ഡിഫൻസീവ് സിറ്റുവേഷൻ നോക്കിയാൽ he might be like there might be a need to play him more often than giving him the chance to bed. And അതിൽ തന്നെ if he loses confidence, if he puts in one or two bad performances, it's like a very big problem. And നമ്മളെ സിമിലർ ഡിഫൻഡർ നോക്കിയാൽ മലാങ് സാറും ഉണ്ട്, സിമിലർ സിറ്റുവേഷൻ ഫേസ് ചെയ്ത് കുറെ
we knew that he was not ready yet, but then we were forced to play him, and then few matches we realize he's not ready yet, and then we send him out on loan and becomes like another 33 million, another cycle. പക്ഷെ ഈ ഒരു ഡീലിന്റെ നല്ല കാര്യം പറഞ്ഞാൽ like it's 33 million deal and it is I think 7.5 year contract. So FFP wise, if you think about it that way, it's very very cheap deal on the books. I think 4 million year amortization വെച്ച് നോക്കിയാൽ. So അങ്ങനെ നോക്കിയാൽ it's not a big risk. Probably there is something the scouts have seen, or like maybe the technical director has seen that we went for him, and the only thing we can do is wait and watch and trust the process. Like, I mean, not trust the process, rather trust the signing, or trust the whole backroom staff or management behind this. Screening on as in I'm just sharing a comparison radar. This is നമ്മൾ രണ്ട് പ്ലെയർമാരെ നോക്കിയിരുന്നത്, one was Guardiola, one was Badiashile, and the blue is Guardiola. But statistically, again, I think like SK Bro mentioned, ഒരു കമ്പാരിസണേ അല്ല നോക്കാനില്ല. Guardiola is by far the better player. Even I mean, in terms Guardiola of is way progression. ahead. Yeah, progression, ball carrying, defensive tackles, interception. യാതൊരു സംശയമില്ല, Guardiola is way ahead. I mean, Guardiolaന്റെ പേരിൽ നമ്മൾ ഇത്രയും ചെലവഴിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചില്ല. പക്ഷെ എൻസോ ഫെർണാണ്ടസിന്റെ പുറകിൽ നമ്മൾ യു വോണ്ട് സ്പെൻഡ് 120 million doesn't make sense. ആ ഒരു സമയത്ത് I mean, like, if you wanted all the stars, then why not? So I mean, ഈ ഒരു കേസിൽ ബെനോനെക്കാട്ടിലും definitely much better upgrade and definitely a better player. And he is left-footed, അതൊരു advantage ആണ്. അപ്പോൾ but still we still have Levi Colwill, who's developing really well. I think അതിന് ഒരു ആൻസർ ഉണ്ട്, like in the sense that we have a backup, like we have a very good prospect in terms of Levi Colwill. So maybe it makes sense to spend more on midfield, which we don't have any backups, even reserve team. നമ്മുടെ youth team വെച്ച് നോക്കിയാലും we don't have any like big names, at least in a center mid or like a defensive mid. Maybe ഒരു Billy Gilmore ഉണ്ട്, പക്ഷെ again he's again struggling to get in the Brighton team as well. അപ്പോ അങ്ങനെ പോയ സിറ്റുവേഷൻ നോക്കുമ്പോൾ it makes sense to spend more on the midfield, because ഒരു സ്കോപ്പും ഇല്ല to get up someone from get someone internally. At the same time, നമ്മുടെ ഡിഫൻസ് വെച്ച് നോക്കിയാൽ yes, Guardiola one of the best in the world. നമ്മൾ സൈൻ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ we might regret later. പക്ഷെ we also have a Levi Colwill who could also become like a world beater. നല്ല പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉള്ള ഒരു ഡിഫൻഡർ, and I really want him to succeed at Chelsea. And left-footed ആണ്, he fits the same profile as Guardiola. So maybe with that in mind, maybe that's why we thought, okay, fine, let's go for Colwill and some another one promising left-footed centre back, so that we can at least mitigate the risk with less investment, and spend on a midfield where we have to literally upgrade every player. നമുക്കൊരു DM വേണം, ഒരു ബോക്സ് ടു ബോക്സ്, ഒരു പറഞ്ഞ ഒരു ഡിസ്ട്രോയർ പോലത്തെ ഒരാൾ വേണം. We need a replacement, Kante technically, we need a replacement. We need someone different from a Jorginho profile. We need someone who's press resistant, someone who can control the midfield, because that is where we are losing all our games right now. ഇതിപ്പോ ബെനുവോ ബാഡിഷലിന്റെ ഇതാണ് ഡിഫൻസ് പെർസെന്റൈൽ ആണ്. ഐ മീൻ, ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് പേടിയാവും, മനസ്സിലായി. ഫോർ എ സെന്റർ ബാക്ക് ഹൂസ് ഡിഫെൻഡിങ്, പുള്ളിക്കാരന്റെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഇസ് വറിങ്. നേരെ മറിച്ച് പക്ഷെ പുള്ളിക്കാരന്റെ പാസിംഗ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് നോക്കി, ഇത് നോക്കിയേ, പാസിംഗ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് വെറും സിംഹമാണ്. സോ ഈസ് വെരി വെരി കംഫർട്ടബിൾ in the ball. A long ball areas, expected assist, progressive passes ഒക്കെ വെറുതെ സിംഹമാണ്. But biggest concern is his defensive capabilities. അതിന് എന്തൊരു സൊല്യൂഷൻ നമ്മൾ കണ്ടെത്തുന്നുള്ളത് കണ്ടറിയണം. പക്ഷെ നോ ഡൗട്ട് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഒരു വൾണറബിലിറ്റി ആയിട്ട് എനിക്ക് എന്തായാലും തോന്നുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ. പിന്നെ പൊസിഷനും ആള് മോശമല്ല, അങ്ങനെ അടിച്ച് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. പക്ഷെ ഡിഫെൻസീവ് തേർഡിൽ പൊസിഷൻ മോശമാണ്. സോ ഫോർ എ ഡിഫൻഡർ ഡിഫെൻസീവ് തേർഡിൽ പൊസിഷൻ മോശമാണെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കൺസേൺ ആണ്. ഡ്രിബിൾസ് കംപ്ലീറ്റഡ് നമ്മൾ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അധികം എടുത്ത് പറയണ്ട, വേറെ ഒന്നുമല്ല, ബിക്കോസ് ഈസ് എ ഡിഫൻഡർ, നമ്മൾ അതിലധികം നോക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ല. പക്ഷെ ഏരിയലി ഹീസ് എ ബീസ്റ്റ്, there's no doubt. വേറെ കോമ്പറ്റീഷൻ ഇല്ല അതിനകത്ത് ഏരിയലി. പുള്ളിക്കാരൻ 77% ഓഫ് ഏരിയൽ ഡുവൽസ് വിൻ ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത് ഒട്ടും തന്നെ എളുപ്പമുള്ള ഒരു കാര്യമില്ല. സോ ഇറ്റ്സ് എ ഹ്യൂജ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ആസ് ടു വൈ ദിസ് സൈനിങ് by Chelsea doesn't make any sense. കുറെ ചെറുപ്പക്കാരെ സൈൻ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതുണ്ട്, പക്ഷെ അവരാരും കളിപ്പിക്കുന്നില്ല. ഒമാരി ഹച്ചിൻസൺ has been in the bench. ലൂയിസ് ഹോൾ അടിപൊളിയായിട്ട് കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന മച്ചാനാണ്. He was playing absolutely brilliantly. He's never got a chance after a while. So there are questions that needs to be answered.
ഇപ്പോൾ കമന്റ് ഉണ്ട്, ഐഡിയ ഇസ് ദാറ്റ് ഇഫ് യു ഹാവ് ദ ബോൾ യു ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു ഡിഫെൻഡ്. ഭയങ്കര ഒരു ഐഡിയൽ ലോകമാണ് ഇഫ് ചെൽസി വാസ് ടു ഡോമിനേറ്റ്. ഇപ്പോൾ വി ഹാവ് അറൌണ്ട് 59% ഓഫ് ദ ബോൾ ഓൺ ആൻ ആവറേജ്. പക്ഷെ എത്രത്തോളം ടേൺ ഓവേഴ്സ് വരാറുണ്ട്, ഹൗ മച്ച് ആർ മിഡ്ഫീൽഡ് സ്ട്രഗിൾസ് എന്നുള്ളത്. Even if you have the ball, you still have to defend. നമുക്ക് ഡിഫൻസ് ടാക്കിൾസ് എന്തെന്നാലും പറയണം. ഈ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ പെർസെന്റൈൽ, നമ്പർ അല്ല. സോ ലെറ്റ് സപ്പോസ് ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തില് ജോൺ സ്റ്റോൺസിന്റെ എക്സാമ്പിൾ എടുക്കാം. ഹീസ് എ സിറ്റി പ്ലെയർ. അല്ലെങ്കിൽ നേത്തൻ ആക്കേന്റെ ഡേറ്റ എടുക്കാം. നേത്തൻ ആക്കേന്റെ പെർസെന്റൈൽ ഭയങ്കര ഹൈ ആണ്. കാരണം അവർ അത്രത്തോളം ഓഫ് ദ ബോൾ അവർ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്പേഴ്സ് അല്ല ഇവിടെ പ്രാധാന്യം. ഇവിടെ പ്രാധാന്യം പെർസെന്റൈൽ ആണ്. സോ ദ പെർസെന്റൈൽ ഇസ് എ വറി. നമ്പേഴ്സിൽ ഐ എം നോട്ട് കൺസേൺ. ഉദാഹരണത്തിൽ ഒരു പൊസിഷൻ ടീമിൽ ഉദാഹരണത്തിൽ എഡസൺ വേഴ്സസ് എമി മാർട്ടിനസ് ലാസ്റ്റ് സീസൺ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എഡസൺ ആണോ ഗോൾഡൻ ഗ്ലവ് കിട്ടിയത്. അതില് എമി മാർട്ടിനസ് ഫേസ്ഡ് ട്വൈസ് ഓർ ത്രൈസ് ദ ഷോട്ട്സ് ദാറ്റ് എഡസൺ ഫേസ്, എന്നിട്ട് പോലും അത്രത്തോളം ക്ലീൻ ഷീറ്റ് വെച്ചു. അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഇസ് എ നമ്പർ ഗെയിം. ഇത് ഞാനീ പറയുന്ന നമ്പർ ഗെയിം അല്ല, ഒരു പെർസെന്റൈൽ ഗെയിമാണ്. ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് എ വറി. ഒരു പക്ഷെ ഞാൻ ആ പെർസെന്റൈല് ഞാൻ നോക്കട്ടെ, ഞാൻ ജോൺ സ്റ്റോൺസിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ നേത്തൻ ആക്കിന്റെ എടുത്ത് തരാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ യു വിൽ ഹാവ് എ മച്ച് ബെറ്റർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് ഓഫ് എന്താണ് ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളത്. കണ്ടിന്യൂ. ഇൻഫാക്ട് ഞാൻ ഒരു പോയിന്റ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത്, ലൈക്ക് ഈവൻ ഇഫ് you consider it's not rocket science in a comment, like as a fact, right? If you're putting less tackles because your team has more possession, at least your possession stats should be high, which is not in the case for Badishil. Right. Badishil, the possession stat itself is not high, and neither are just what do you call defensive numbers great. So that is a definite, like if he was a defensive midfielder, okay fine, endingum samadhanam, but as a defender having these two stats really low and just an aerial what do you call game does not make sense. Does not qualify as a very good defender or promising defender of any sort. So maybe the price justifies that, the price tag justifies that, but like it seems very worrying for me. Right. Nathan Akinde ആണ്. He is also defensively അത്യാവശ്യം vulnerable ആണ്, യാതൊരു സംശയവുമില്ല. So his numbers doesn't stack up. പക്ഷേ look at this. ആ പാസിംഗ് സ്റ്റാറ്റ്സ് എടുത്ത് നോക്ക്. ഇവിടെയാണ് ഗിരീഷ് പറഞ്ഞ ഒരു പോയിന്റ്. പൊസിഷൻ ടീം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പൊസിഷൻ റിലേറ്റഡ് ഫിഗേഴ്സ് ആണ്. ഇൻക്രെഡിബിൾ പാസിംഗ് സ്റ്റാറ്റ്. സോ ഡിഫെൻസീവ്ലി ഒരു വൾണറബിലിറ്റി ഉണ്ട്. ഞാൻ നേത്തൻ ആക്കേണ്ടി എടുക്കുന്ന വേറെ കൊണ്ടൊന്നുമല്ല. ലെറ്റ്സ് ലുക്ക് അറ്റ് നമ്മുടെ വെർജിൽ വാൻ ഡൈക്ക്. ഒരു പൊസിഷൻ ബേസ്ഡ് ടീമിന് വേണ്ടി കളിക്കുന്ന ഒരു ഡിഫൻഡറാണ്. പുള്ളിക്കാരൻ എടുക്കുന്ന ഒരു സ്കൗട്ടിംഗ് റിപ്പോർട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ലെറ്റ്സ് ലുക്ക് അറ്റ് ദ പെർസെന്റൈൽ അഗൈൻ ഫോർ വെർജിൽ വാൻ ഡൈക്ക് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഡിഫൻസ്. Let's look at the defense here. ഇത് percentile. Sorry, ഇത് season കൂടെ നമ്മൾ നോക്കണം. Let's look at the passing metrics. Again, brilliant. Absolutely brilliant. So yes, ഒരെണ്ണം മോശമാണ് എന്നുള്ളത് കറക്റ്റ് ആണ്, ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നില്ല. ബട്ട് the other I also have to compliment എന്നുള്ളത്. ഇതെന്താണ്, why ഈ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൽ വെർജിൻ വാൻ ഡൈക്കിന്റെ ടാക്കിൾസ് ഭയങ്കര മോശമായിരിക്കണം എന്നുള്ളത് ഞാൻ നോക്കട്ടെ. കണ്ടിന്യൂ. The number of tackles per 90 ആയോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ he doesn't have to tackle as often because Liverpool press is that effective. Yep. So I think there are a few concerns, but Badishilne കണ്ടിടത്തോളം I think PSG കളി is what I remember the most. അതൊരു front three of Neymar, Messi and Mbappe പിടിച്ചെന്നു. അത്യാവശ്യം they gave a penalty I think 75th minute ആകുമ്പോൾ, and not even Badishil's mistake. I think Disasio വേറെ ആരോ കൊടുത്തൊരു penalty ആണ്. He's definitely a very promising player on the ball, nice ആണ്, and hopefully Potter has a clear plan like he had at നമ്മുടെ ബ്രൈറ്റനിലൊക്കെ പ്ലെയർമാരെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത പോലെ. maybe Badishile is one player that he can develop. And okay, I think we've covered Badishile signing as well. എൻസോ നടന്നില്ലെങ്കിൽ SK Pro, just want to get your thoughts. വേറെ പല പേരും കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഡെക്ലൻ റൈസിന്റെ 4 കൊല്ലം കേട്ടുകൊണ്ട് വരുന്നതാണ്. ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് ഈ ജാനുവരിയിൽ എന്താ നടക്കാൻ പോകുന്നില്ല. വെദർ ദാറ്റ് വിൽ ഹാപ്പൻ ഇൻ ദ സമ്മർ ഇസ് ഡിബേറ്റബിൾ. ബട്ട് അസ്യൂമിങ് ദാറ്റ് റൈസ് അല്ലാണ്ട് ഒരു മിഡ്ഫീൽഡ് ഓപ്ഷൻ, ഹൂ ഡു യു തിങ്ക് വുഡ് ഹെൽപ്പ്? ഞാൻ നാളെ ഒരു വീഡിയോ ഇറക്കാനിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഐ എം കമ്പയറിംഗ് ബിറ്റ്വീൻ മോയിസസ് കസൈഡോ, കൗഡിയോ കോണെ ആൻഡ് ഡെക്ലൻ റൈസ് along with ബ്രൂണോ ഹിമാരസ്. അപ്പോൾ ഹിമാരസിനെ വയ്ക്കാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പുള്ളിക്കാരൻ ന്യൂ കാസലിൽ പെർഫെക്റ്റ്ലി അങ്ങോട്ട് സെറ്റ് ആയിരിക്കുകയാണല്ലോ. സോ ദർ ഇസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി കസൈഡോന്റെയും കൗഡിയോ കോണേനെയും വെച്ചിട്ടാണ് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. ഇതിൽ രണ്ടിലും നോക്കാൻ നേരത്ത് ഐ തിങ്ക് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കലി നോക്കാൻ നേരത്ത് കസൈഡോ ലുക്സ് ഡെഫിനറ്റ്ലി
a much better option. And നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു ഡിസ്ട്രോയർ ആണ്, ഒരു ഡിസ്ട്രോയർ, ഒരു ക്രിയേറ്റീവ് മിഡ്ഫീൽഡറും. അവിടെയാണ് നമ്മൾ ഡെക്ലൻ റൈസിനെ നോക്കുന്നത്. ഡെക്ലൻ റൈസ് ഇസ് മോർ ഓഫ് ലൈക്ക് എ ഡിസ്ട്രോയർ സ്ലാഷ് ഓർഗനൈസർ ഓഫ് എ ഗെയിം, ആൻഡ് വി നീഡ് എ ക്രിയേറ്റീവ് ഓപ്ഷൻ there. അപ്പോ ഡെക്ലൻ റൈസ് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐ ആം സർപ്രൈസ്ഡ് വൈ നോ ഡെക്ലൻ റൈസ്. കാരണം ഇത്രയും നാൾ നമ്മൾ ലിങ്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഗോ ഫോർ ആൻ. പക്ഷെ ആര് വന്നാലും ഒരു ഡിസ്ട്രോയർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അടിപൊളി, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. And then if we are renewing Kante's contract, I think that will be solid. Karanam, we have a destroyer, and whenever Kante is fit, definitely better. And probably a creative midfielder like a Frankie de Jong. Idine uttaram njan പറഞ്ഞു തരാം. See, you have to understand, ഒരാളും ബാക്കപ്പ് ആയിട്ട് ഒരു ടീമിലേക്കും സൈൻ ചെയ്യില്ല. ദാറ്റ് ഇസ് ഗോൾഡൻ റൂൾ. ഇപ്പൊ ലെറ്റ്സ് സേ ഡംഫ്രീസിന്റെ കേസ്, ഡംഫ്രീസ് ഒരിക്കലും ചെൽസിയിൽ സൈൻ ചെയ്യില്ല. വൈ? കാരണം ഹി നോസ് റീസ് ജെയിംസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പുള്ളിക്കാരന്റെ സ്പോട്ട് പോകും. ഒന്നും വേണ്ട, ഈവൻ ട്രെൻഡ് അലക്സാണ്ടർ അർണോൾഡ് പോലും സൈൻ ചെയ്യില്ല. ഐ മീൻ ഹൈപ്പോത്തറ്റിക്കലി നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ റീസ് ജെയിംസ് വന്നാൽ സൈൻ ചെയ്തു. സോ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ്, നമ്മൾ റൈറ്റ് ബാക്കിനെ സൈൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ലോവർ ക്വാളിറ്റിയിലേക്ക് വേണ്ടി പോകേണ്ടി വരും. ആൻഡ് വി ഓൾറെഡി ഹാവ് ദാറ്റ് പ്ലെയർ ആസ്പെലക്വറ്റ. നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാലും ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഉണ്ട്. പക്ഷേ വി ഡെഫിനറ്റ്ലി ഒരു 19-21 വയസ്സുകാരനായ പ്ലെയർ മാർക്കറ്റിൽ നമുക്ക് നോക്കാം. ലിവർമെന്റോ നമുക്കൊരു 40 million ബൈബാക്ക് ഓപ്ഷൻ ഉള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ ദെയർ. സോ ഈസി അല്ല ഒരു പ്രോപ്പർ റൈറ്റ് ബാക്ക്. അതാണ്, റൈറ്റ് ബാക്കിനെ നമുക്ക് കിട്ടും, പക്ഷെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സ്റ്റൈലിലുള്ള ഒരു റൈറ്റ് ബാക്കിനെ കിട്ടാൻ ഭയങ്കര ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. ഡെഫിനറ്റ്ലി ദെയർ. സോ ഹെബാർ, ബാക്ക് ടു യുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓൺ ഹൂ അപ്പാർട്ട് ഫ്രം റൈസ്. Yep. So Girish bro, again I think SK broad options ipo kekkan patti. Are there any other names you think will fit in? Maybe എന്താ പറയാ, I'm again thinking അമ്പാടുവിനെ തിരിച്ചുകൊണ്ടുവന്നൊരു, I think Lavia is one more name we're looking. But again, as a single signing, he's too young, I feel. ആ ഒരു ഏജ് എത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു അത്ര വലിയ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി കിട്ടും റോമിയോ ലാവിയ. So I think he's what 2019 something like that is, right? Appo aa or age vechittu giving him one responsibility that our team has been lacking for multiple years, it's a bit unfair. We need someone who will come in and give that instant impact. At the same time our leadership and responsibility vechi maintain cheyidu povan, because this is someone who, I think that's a good suggestion by Rocket Science. Ismail Benacer would be a brilliant signing alternative, I would say, compared to Rice if you get Rice. But kitto illiyo ennu ariyilla, like, because he's also extremely valued by Milan, if I'm not wrong. So that is one more interesting. But yeah, apart from what SK bro said, that apart from Caicedo and Rice, I think Lavia is a great option, or even Benacer for that matter. Lavia, yes. Enzo Leffi, I think Lorient the player nu uddeshikkunnengi, I think he is more of a creative presence. But again, good player. Pinne I think we were linked to him at some point. Ippo rumors varunnundo. Sure. Why not Madison? Madison ഇത് വരുന്നുണ്ട്, but no idea. അടിപൊളി പ്ലെയർ ആണ്, but he is inconsistent at times. Chelsea ഇത്ര inconsistent ആയ ഒരു ടീമിന്റെ ഇടയിൽ കൂടെ ഒരു അങ്ങനത്തെ പ്രസൻസും കൂടെ, whether that will make sense or not, but he would definitely be an upgrade over our current. ഒരു കമന്റ് വരുന്നത്, when we sign Edson Alvarez, we went for him, ആളിനെ അൺസെറ്റിൽ ചെയ്തു, ആക്ച്വലി കുറച്ചാളുടെ ജീവിതം കൊളാക്കിയിട്ട് പിന്നെ വേണ്ട മെല്ലെ വന്നാൽ മതി എന്നുള്ളൊരു ഡിസ്ട്രോയർ ആണോ എന്താണ് പുള്ളിക്കാരൻ? ആളുടെ സെന്റർ ബാക്ക് കൺവേർട്ടഡ് ടു CDM ആണ്. അപ്പോൾ ഓൺ ദ ബോൾ കുറച്ച് പോരായ്മകൾ ഉണ്ട്, ബട്ട് ഐ തിങ്ക് സാവിയൻ ബ്രോ പണ്ട് പറഞ്ഞ ഓർമ്മയുണ്ട്, ദാറ്റ് ഈസ് എ വെരി ഡീസെന്റ് മിഡ്ഫീൽഡർ. ആസ് ഇൻ ഒരു അറ്റ്ലീസ്റ്റ് പ്യുവർ ഡിസ്ട്രോയർ ആയിട്ട് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് കളിക്കാനുള്ള ഒരു പ്ലെയർ ആണെങ്കിൽ ആൽവാരസ് ഇസ് എ ഗുഡ് പ്ലെയർ എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. റോക്കറ്റ് സയൻസ് ഇസ് സേയിങ് സോ ബാഡ് ഓൺ ദ ബോൾ. അഗൈൻ ഡിഫറെന്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ്. ഇഫ് യു ആർ കമ്പയറിംഗ് ഹിം ടു സമ്മൺ ലൈക്ക് കോവച്ചിച്ച് ഓർ ജോർജിനിയോ, ഡെഫിനറ്റ്ലി. പക്ഷെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് ബാക്ക് ത്രീനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുക. ആസ് ഇൻ ഹിസ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് വോണ്ട് ബി മറ്റേ കാസമീറോ ഇപ്പോൾ യുണൈറ്റഡിൽ കളിക്കുന്ന പോലെ അതർ പീപ്പിൾ വിൽ ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് ഓൺ ദ ബോൾ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആൽവാരസ് മേക്ക് സെൻസ്. ബട്ട് again eager to get your thoughts as well, Girish bro, as in Alvarez, whether you think he'll be a good fit for Chelsea enallo. So ideally ഞാൻ പറയട്ടെ, before this transfer window started also, what I would ideally want as my ideal midfield is a Matic and a Fabregas. നമുക്ക് ആ ഒരു, or even Matic and a Kante, ഇങ്ങനെ പോലത്തെ ഒരു midfield, either if you're like, I would say ideally a Matic and Kante sort of combination, because Matic is someone who can play in a pivot and as well as a lone DM.
Similarly, Kante is someone who can play in a pivot as well as even play for an 8. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പോലത്തെ ഒരു പ്രൊഫൈൽ ഓഫ് മിഡ്ഫീൽഡേഴ്സ് ഇസ് വാട്ട് ദാറ്റ് കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് പ്രൊഫൈൽ മിഡ്ഫീൽഡേഴ്സ് വാട്ട് യു ലൈക്ക്, ഓർ someone like a Fabregas who can consistently play as a pivot player and can produce astonishingly great results creatively. So അങ്ങനെ പോലത്തെ ഒരു എന്താണ് കോമ്പിനേഷൻ നമ്മൾ തപ്പിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന in our midfield, at least in the coming windows. So actually coming to Edson Alvarez, he can probably fit in that Matic role, but again, can we put a trust on him? അങ്ങനെ ഒരു ഗ്യാരണ്ടി തരാത്തൊരു പ്ലെയർ ആണ്. ലൈക്ക് ബിക്കോസ് say we might sign one defensive midfielder, two defensive midfielder, but we need a starter, a regular starter who can play DM and can destroy, like play the role of a destroyer in midfield. Can Alvarez do that? I am not sure, because at least there are a lot of deficiencies. We need a real solid player, and Rice, I feel, is obviously option number one. Our situation, and looking at his performance in the Premier League, our experience in leadership, and he has all the qualities that we need at that one position. Paksha, obviously, he's not going to come cheap, and he is going to have massive competition in the summer. Alternatives, as we discussed earlier, Caicedo, Lavia, these are all great options. Paksha, yeah, Edson Alvarez, I feel bad for him because of the way we left him dry. Namala last day of the transfer window, try chedu, and now in winter transfer window is not even our second or third priority as it stands. So now he's fallen off with the Ajax board, as well as performances have dipped. At the same time, full unsettled avade, and namala avane try polum cheyyunnilla ipo. SK ബ്രോനെ ഒരു കമന്റ് വന്നിട്ട് മെക്കാലിസ്റ്ററിനെ പറ്റി എന്താ അഭിപ്രായം എന്നൊരു. ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടില്ല, ഞാൻ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സോ എനിക്കത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് വ്യക്തമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല. ബട്ട് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഒരു നല്ല കോമ്പിനേഷൻ ആയിരുന്നു വിത്ത് എൻസോ. സോ ഐ മീൻ ആ ഒരു ഡബിൾ കോമ്പിനേഷനിൽ വർക്ക്ഔട്ട് ആവുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ട്. സോ ഇഫ് യു ഗെറ്റ് ബോത്ത് ഓഫ് ദം, ദാറ്റ്സ് ഫാന്റാസ്റ്റിക്. പക്ഷെ അത് ഒഴിച്ച് എനിക്ക് അങ്ങനെ കൂടുതൽ മെക്കാലിസ്റ്ററിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല. ലോട്ട് ഓഫ് പ്ലേയേഴ്സ് ഉണ്ട്, സാവേജ്, ഗ്രോവെറ്റ്സ്ക ഇപ്പൊ കിട്ടിയത് തന്നെ, ബരല്ല, ഇവരൊക്കെ ബരല്ല ഒന്നും വരില്ല, അത്രയും തന്നെയാണ്. സോ ഹി ഈസ് വെരി വെരി എന്താ പറയുക, വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർ ദാറ്റ് സ്ക്വാഡ്. കിട്ടിയാൽ കൊള്ളാം എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. യാ, ബാക്ക് ടു യു. റൈറ്റ് ബാക്കിനെ പറ്റി റൂമേഴ്സ് ഇടയിൽ ജുറാനോവിച്ചിന്റെ ഒരു റൂമർ ഉണ്ടായിരുന്നു. മാലോ ഗുസ്റ്റോ ഫ്രം ലിയോണിനെ നോക്കുന്നുണ്ടെന്ന് റൂമർ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഫ്രിംപോങ് ഫ്രം ലെവർക്യൂസൻ. ബട്ട് റിലയബിൾ ആയിട്ട് ഒരു സോഴ്സ് ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് ഹാസ് റിപ്പോർട്ടഡ് ഓൺ റൈറ്റ് ബാക്ക്. ഗിരീഷ് ബ്രോ, യു ക്യാൻ കറക്റ്റ് മീ ഇഫ് ഐ ആം റോങ്. പക്ഷേ ഇതിന്റെ അപ്പുറം ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് വി ഹാവ് ഡിസ്കസ്ഡ് എനി അതർ റൈറ്റ് ബാക്ക് ഓപ്ഷൻസ്. യെസ്, ആക്ച്വലി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഞാൻ കണ്ടത് ജുറാനോവിച്ചിന്റെ ആണ്, ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് 8 million. And it makes complete sense buying anyone for 8 million. Forget Juranovic. And if he's half decent, might as well go for him, because നമ്മുടെ current situation നോക്കിയാൽ റീസ് ജെയിംസ് cannot play. We cannot trust on Reece James for a season. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഈക്വലി ഒരു ഗുഡ് റൈറ്റ് ബാക്ക് ആണ്. പക്ഷേ എസ്കേ പ്രോ പറഞ്ഞ പോലെ no one is going to come here as a backup. Especially ഒരു നല്ലൊരു പ്രോമിസിങ്, ആ ഒരു comparable level of quality to Reece James. No one's going to come as a backup. ഇപ്പൊ ആകെയുള്ളൊരു the only way to sort of convince a player of such a quality to come is saying that, look, Reece James is injury prone, so you're not going to be totally a backup. You will get more game time than you are than a normal backup player. But how many players are going to be convinced by that sort of a logic? We don't know. So it's a very very tricky situation for us to be in. എനിക്ക് തോന്നുന്നു one of the ways which we can get lucky is നമ്മുടെ academy in the right back എടുക്കുക, just give him a shot. If it works out, that's the best case scenario for us. റാങ്കിനെ പറ്റി കുറച്ച് ദാറ്റ് ഹി മൈറ്റ് ഗെറ്റ് പ്രൊമോട്ടഡ് ടു ദ ഫസ്റ്റ് ടീം എന്നൊക്കെ ഒരു റൂമർ ഉണ്ട്. എമർസൺ റോയലോ വേണ്ട, കുഴപ്പമില്ല, സ്പേഴ്സ് തന്നെ വെച്ചോട്ടെ, ഒരു കുഴപ്പമില്ല. ഉനാഹിനെ പറ്റി കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഹീസ് വിത്ത് ആൻജേഴ്സ്, ഹു ഐ തിങ്ക് ആർ ബോട്ടം ഓഫ് ദ ഫ്രഞ്ച് ലീഗ്. നാപ്പോളിനായിട്ട് കുറച്ച് ലിങ്ക്സ് കണ്ടിരുന്നു. ആൻഡ് നാപ്പോളി മിഡ്ഫീൽഡ് ഈസ് വൺ ഓഫ് മൈ ഫേവറേറ്റ്. മറ്റേ ലോബോട്ക, പിന്നെ ആംഗീസ ആൻഡ് സീലിൻസ്കി. പിന്നെ ഇപ്പോൾ they also have Ndombele, I think. ഉനാഹിയും കൂടെ പോയ I think one of the most technically fun to watch midfields ആവും. പക്ഷെ ഒന്നും ഇതുവരെ ഉറപ്പായിട്ടില്ല, at least as far as I know. SK bro, ടീം ന്യൂസ് വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. Should we stop with transfers and move to? അല്ല, ടീം ന്യൂസ് ഇനി ഉണ്ടല്ലോ ഒരു മണിക്കൂർ. അതിടയ്ക്ക് ഏർലി ന്യൂസ് അല്ല വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ബട്ട് ജോർഗിന്യൂ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല, കോവച്ചിച്ച് ആൻഡ് സിയഷ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് എന്നുള്ളത്. സത്യം പറയട്ടെ, ലൈനപ്പ് വന്നാലേ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. വി മൈറ്റ്, ഇത് റൂമേഴ്സ് മൈറ്റ് ബി ട്രൂ, ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നില്ല. പക്ഷെ ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി മോർ ദാൻ an hour before. So yeah, നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അഡ്രസ് ചെയ്യാം. ബട്ട് യാ, ലേറ്റസ്റ്റ് ഒരു അടുത്ത റൂമർ, മുഡ്രിക്കിനെ ചെൽസി നോക്കുന്നുണ്ട്. ഷക്താർ ഒഫീഷ്യൽസ്
ചെൽസിക്കാരെ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെ റൂമേഴ്സ്. ഐ തിങ്ക് ദിസ് ഇസ് ജസ്റ്റ് എന്താ പറയുക. റൈറ്റ്, ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് ഗോയിങ് ടു ആർസണൽ. അതിൽ വേറെ വലിയ തലവേദന ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഒന്നുമില്ല. മുഡ്രിക്കിന് ഐ മീൻ ഇപ്പൊ ആരെങ്കിലും ആർസണൽ പ്രോജക്ട് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ദേ ഷുഡ് ബി എക്സൈറ്റഡ്. കിടലായിട്ട് കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, കിടലായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, യാതൊരു സംശയമില്ല. ദേ വോണ്ട് ബി പാർട്ട് ഓഫ് ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ ടീം. സോ വൈ നോട്ട്? ഐ മീൻ ഐ എം സർപ്രൈസ്ഡ് വി സ്റ്റിൽ ഹാവ് ഫുൾ പവർ. എൻകൂക്കുവിനെ നമ്മൾ സൈൻ ചെയ്തു, ആൻഡ് എൻസോ വാണ്ട്സ് അസ്. നമ്മൾ കാണിച്ചിരുന്ന ഡീലിന്റെ സിറ്റുവേഷൻ നമുക്കറിയില്ല, പക്ഷെ എൻസോ വാണ്ട്സ് അസ്. സോ ദാറ്റ്സ് എ ഹ്യൂജ് തിങ്. I think Joao Felix also was linked to us at some point. ഒരു 21 million ലോൺ ഫീ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഹി വാസ് ഓഫേർഡ് ടു ചെൽസി, ആർസണൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. ഗിരീഷ് ബ്രോ, യുവർ തോട്ട്സ്? ലോണിൽ അഗൈൻ ഹി നീഡ്സ് ടൈം ടു സെറ്റിൽ. എനിക്ക് അത് മാത്രം ഒരു പേടി. ഇപ്പോൾ ഒരു പെട്ടെന്നൊരു ഫിസിക്കൽ ലീഗ് വന്ന് ഒരു സിസ്റ്റമായി സെറ്റ് ആവാൻ തന്നെ ഒരു സമയം വേണം. ലോണിലാവുമ്പോൾ എസ്പെഷ്യലി ദ പ്രഷേഴ്സ് മോർ. ഡു യു തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് എ ഗുഡ് ഡിസാസ്റ്റർ? എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ 21 million ലോൺ ഫീ ആൻഡ് ഫോർ എ പ്ലെയർ ഹു ഹാസ് നോട്ട് ഡൺ എനിത്തിങ് ടു ജസ്റ്റിഫൈ ഹിസ് ടാലന്റ് ഇൻ അത്ലറ്റിക്കോ. അങ്ങനെ പോലത്തെ ഒരു ഫിസിക്കൽ ടീമിൽ കയറിയിട്ടും ഇൻ എ ലെസ് ഫിസിക്കൽ ലീഗ് ലാ ലീഗ, and he has not been able to prove his worth there. And ലീഗ് അടിക്കുന്ന സീസൺ ഐ തിങ്ക് ഹി വാസ് ഗുഡ് ടിൽ ഹിസ് ഇഞ്ചുറി. അത്യാവശ്യം നല്ല ഫോമിലായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഹി ഹാസന്റ് ബീൻ ഏബിൾ ടു റീക്യാപ്ചർ. and അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് and expecting him to play for us for 6 months and then do some magic, എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല like anything is going to happen. Only positive ആ ഒരു ലോൺ മൂവ് നടന്നാൽ, in the sense that Felix is a good 1v1 player, and then defendersനെ ബീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു എബിലിറ്റി ഉള്ള പ്ലെയർ ആണ്. And we don't have a single person in our team who can do that right now. സത്യം കേട്ടോ. സ്റ്റേർലിംഗ് പുളിസിക്കൊക്കെ ഭയങ്കര ശോകമാണ് 1-on-1 ഡ്രിബിൾ ചെയ്യുന്നതിന്. Correct. So that is the only positive. അറിയില്ല. ഒരു എന്താണ് ലോക്ക്ഡൌൺ പോളിസിനെ കിട്ടിയാൽ മതിയായിരുന്നു somehow, but that is not happening anytime. കഴിഞ്ഞ കളി ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് കുറച്ച് അവിടെ ഇവിടെയും സ്പാർക്ക് കണ്ട പോലെ തോന്നി. and then സെക്കൻഡ് ഹാഫ് പഴയ അതേപോലെ ഒരു മാറ്റമില്ല. But that's the thing, like നമ്മുടെ ടീമിന്റെ മെയിൻ ഇഷ്യൂ അതാണ്. if a team decides to press against us, we're gone. Nobody, ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. We don't have the movement to beat it. We don't have the dribbling ability to beat it. We don't even have the എന്താണ് passing range or the quickness of passing to beat that. ഈ മൂന്ന് സാധനങ്ങളും ഇല്ല. So any team press ചെയ്താൽ മതി and they beat us. And that's why at least if there is a 1v1 player or a tricky winger for that matter, that itself can be a cheat code in some sort of a way. At least ഒരു pressure break ചെയ്യാനുള്ള, at least press break ചെയ്യാനുള്ള ഒരു വഴിയായി ഇപ്പോൾ. ഒന്നുമില്ലാത്ത സിറ്റുവേഷൻ. So the easiest hack is to get someone who does a 1v1 dribbling, or who's good at 1v1 dribbling. And maybe that is why you're looking to Felix, or even you're looking for Mudryk or some winger like Leao or the winger, because that is a hack. അല്ലാണ്ട് വേറെ ഒന്നുമല്ല. So I mean that's what Eden Hazard also provided us for a long time. നമ്മൾ even when you're playing really badly, Eden Hazard would come do some magic and get a goal out of somewhere, or at least create a chance by getting past one or two defenders. So that is what we're trying to do at least. Hudson Odoi again, he's also not, I think, regular writer like this in start end. I think that start ചെയ്യുന്നുണ്ട്, but not ഒരു അങ്ങനെ ക്രൂഷ്യൽ മെമ്പർ ഒന്നുമല്ല. സാബി അലോൺസ് ഒരു ഫാനാണ്, നമ്പർ 10 പൊസിഷനിലേക്ക് കളിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്, ബട്ട് ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് ഹി സ്റ്റാർട്ടിങ് അങ്ങനെ വീക്ക് ഇൻ വീക്ക് ഔട്ട് ഒന്നും കളിക്കുന്നില്ല അവിടെ. നമ്പർ 10 പൊസിഷൻ ആണോ? സോ അവിടെയും ഒരു വിങ്ങർ സൈൻ ചെയ്തിരുന്നു. എന്റെ പൊന്നോ, ഒരു കാര്യമുണ്ട്, ന്യൂകാസിൽ ഒരു സൈനിങ് പ്രതീക്ഷിക്കണ്ട. ലൈക് ന്യൂകാസിൽ നോ മോർ എ സെല്ലിംഗ് ക്ലബ്. അവനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 200 ഡ്രിബിൾ, ഒരു മാച്ചിൽ 20 ഡ്രിബിൾ വെച്ച് ചെയ്യും. പക്ഷെ ഡ്രിബിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാന്ന് അവനെ അറിയില്ല. ആണ് അവന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ശാപം. Similarly, maybe one person is that our profile നോക്കുന്നത് സഹായാണ്. Like, but then again, I think Zaha and tired hearing Zaha rumors to any club for that matter. So again, that is another one option, maybe outside or out of the box ഒരു ഓപ്ഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ. ജാവോ ഫെലിക്സ് 1-on-1 മോൺസ്റ്ററോ? എവിടത്തെ ഏത് മോൺസ്റ്ററിൽ? അവൻ വേറൊരു ടീം ഹോൾഡറാണ്. അയ്യോ, ഒരിക്കലും ഐ വിൽ ഡിസഗ്രി വെരി സ്ട്രോങ്ലി ഫീലിക്സിന്റെ കാര്യത്തിൽ മാത്രം. ഞാൻ ഐ ആം എ ഹ്യൂജ് ഫാൻ, ഫീലിക്സ് ഫാൻ ആയതുകൊണ്ട്. Maybe not a monster, but he's good 1-on-1. Plus SK Broad, I think I understand his logic in terms of വളരെ ഇൻകൺസിസ്റ്റന്റ് ആണ്. പക്ഷെ ആൻഡ് ഐ തിങ്ക് കമ്പയറബിൾ ടു ടീം ഓണർ നമ്മുടെ അവിടെ കാണിച്ചിരുന്ന ഒരു ഇൻകൺസിസ്റ്റൻസി വൃത്തി കാണാനുണ്ട്. ബട്ട് ഒരു പൊസിഷൻ ഡോമിനന്റ് ടീമിൽ ഐ തിങ്ക് ഏത് കളി 6-1 ജയിച്ച് പോർച്ചുഗൽ, ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് വാസ് വേഴ്സസ് സൗത്ത് കൊറിയ, സ്വിറ്റ്സർലൻഡ്. കറക്റ്റ്. സോറി. അപ്പൊ അതില് യു കുഡ് സി സൗത്ത് കൊറിയ ബ്രസീലെ ജയിച്ചു തോന്നുന്നു അല്ലേ?
So Switzerland either you could see how I think Felix wants to play. ഒരു ഡിഫൻസിൽ നിന്നും ബോൾ വാങ്ങിയിട്ട് തന്നെ to start influencing play like Griezmann was doing for France. ആ ഒരു role if Felix can be given in ഒരു team, ഒരു ball dominant team, I think he'll be one of the best players in the world. പക്ഷെ അത് ഞാൻ ഹൈപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് because I believe in him so much. അത്ലറ്റിക്കോയിൽ തന്നെ I think അവന്റെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ആണല്ലോ ഭയങ്കര മോശമാണ്. അത് ഡെഫിനറ്റ്ലി അത് ഒന്നിലേക്ക് ഹീസ് ബീങ് paired with ആളെ പിടിച്ച് I think he's being asked to challenge for the ball against defenders twice his size. പിന്നെ SK Pro I think is correct in saying he's very very inconsistent. അത് ആളുടെ ഒരു അൺഹാപ്പിനെസ് വൃത്തി കാണാനുണ്ട്. I think ബെൻഫിക്കനെ പോലെ കുറച്ച് ബോൾ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് കളിക്കുന്ന ടീമിലാണെങ്കിൽ he might be a much better player there. But again ഒരു റിസ്ക് ആണ്. Again if it's 80 million or 21 million definitely it's a huge risk. I agree with SK Pro. I mean തന്റെ കരിയറിൽ ആകെ കൂടെ 18ാമത്തെ വയസ്സിൽ 15 ഗോൾ അടിച്ചതിന് ശേഷം തന്റെ ജീവിതത്തിൽ പിന്നെ 10 ഗോളിൽ മേളിൽ അടിച്ചിട്ടില്ല. ശരിയാണ്. ആ ലീഗ് വിന്നിംഗ് സീസൺ ആൾ കുറച്ച് ഭേദമായിരുന്നു കേട്ടോ. ഐ തിങ്ക് സുവാറസ് വാസ് ഓൾസോ ദെയർ ആ സീസൺ. അപ്പോൾ കുറച്ച് ആ ഒരു പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് വാസ് ഫൺ ടു വാച്ച് അറ്റ് ടൈംസ്. പക്ഷെ ഇഞ്ചുറിക്ക് ശേഷം ഹി ഹാസൻ കം ബാക്ക്. ആള് നല്ലപോലെ ഇൻകൺസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് വീണ്ടും. Additionally, our rocket science he is asked to do something as that given the isolation he will beat his man 8 out of 10 times. എനിക്കറിയില്ല, I don't have too much of trust on that because his confidence is low. ഇങ്ങനെ പോലത്തെ ഒരു 1v1 പ്ലെയറിന് you need to have high amount of confidence to first of all attempt it and then try to beat the man consistently. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പോലത്തെ ഒരു player it's difficult. Like we need what our team needs desperately is a quick fix in the sense that ആള് വരുന്നു, he does a revelation, something like what Bruno did for Man United around when he joined for Man United immediately. അപ്പോ അങ്ങനെ പോലത്തെ ഒരു ഇമ്പാക്ട് പ്ലെയറാ വേണ്ട who does not depend too much on other players in the team as well, because that's how bad our situation is in attack. We need a talismanic figure who can just transform this attack and give that attack some confidence and an outlet. So I don't think Felix is at a confidence level to even deliver that. That is the biggest problem. Dribble percentage, successful dribble percentage 40% താഴെയാണ്. പാസ് മാർക്ക് പോലും ഇല്ല. ശരി. പക്ഷെ എന്തോ ഒരു വിശ്വാസം, ഒരു പൊസിഷൻ ഹെവി ടീമിൽ ഫിലിക്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത സെറ്റ് ആവുന്ന ഒരു വിശ്വാസം. ബട്ട് അഗൈൻ കണ്ടറിയാം, ഇതേപോലെ പല പ്ലെയർ പറഞ്ഞ് ഹൈപ്പ് ചെയ്ത് നെക്സ്റ്റ് ഹസാർഡ് ആണ്, നെക്സ്റ്റ് മെസ്സി ആണ് പറഞ്ഞത്. മാർക്കോ മെറിനെ ഓർമ്മയുണ്ട് ഒരു ടൈം ചെൽസി വന്നിട്ട് ജർമ്മൻ മെസ്സി എന്നൊക്കെ ആയിരുന്നു പുള്ളിപ്പേര്. ശരിക്കും പൈസ ഒന്നും കൊടുക്കാണ്ട് ഒരു 10-30-40 മില്യൺ ഒക്കെ പ്ലേയേഴ്സിനെ കിട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ വരികയും ചെയ്യും, പെർഫോം ചെയ്യും. ഐ മീൻ എല്ലാവരും ഇല്ല, പക്ഷെ എന്നാലും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ആ പ്രഷർ എങ്കിലും ഇല്ലല്ലോ. പക്ഷെ ഇപ്പൊ ആരും ആ ഒരു റേഞ്ചിൽ ലൈക്ക് എനി ഡീസന്റ് പ്ലെയർ ഇസ് ബീങ് സോൾഡ് ഫോർ 80 million. ഐ വുഡ് സേ someone who is having good season എല്ലാവരും 80 million ആണ് മിനിമം സെൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. Or it'll be an outlier like Badishile who's sold at 33 million without great stats, but we are taking maybe some sort of an informed decision. 30 million കിട്ടിയ ഒരു സംശയമാണ്. പ്ലെയറിന് എന്തോ ഒരു കുഴപ്പമുണ്ട്, ആളുടെ മുട്ടിന് എന്തോ തകരാറുണ്ട്. Why are people selling him at such a low price എന്നുള്ളത്. നമ്മൾ സാന്റോസിനെ മേടിച്ചു, പിന്നെ ഫൊഫാനെ മേടിച്ചു, കുറെ യങ്സ്റ്റേഴ്സിനെ മേടിച്ചു കൂട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. Actually, Odegaard superstar അല്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ. I just referring to Akash Nair's comment over here because എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് at the age of 16 he was considered the next big thing. Real Madrid at 16. Yes, Real Madrid at 16 next big thing. എല്ലാരും എന്താണ് കോമ്പറ്റീറ്റീവ്ലി ഓപ്ഷൻ ചെയ്ത് ബിഡ് ചെയ്ത് എന്താണ് മേടിക്കാൻ ട്രൈ ചെയ്ത പ്ലെയർ ആയിരുന്നു. And Madrid sent him different loan leagues and he was developing because at the age of 16 nobody's complete. So our hype somehow he just went under the radar. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്വന്തം സ്കിൽസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു and then suddenly at Arsenal he got his break. So അങ്ങനെ പോലത്തെ ഒരു എന്താണ് we can't say he's not a superstar because he was considered to be one, and just that ഇപ്പൊ ആ ഒരു എബിലിറ്റീസ് പുറത്ത് വരുന്നുണ്ട്. He was basically ആ ഹൈപ്പിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ട് he was trying to focus on his game and then he's now become the player he is, and it was not like nobody predicted it would be like that. SK Broന് ഒരു കുറച്ച് controversial ചോദ്യം. No, I don't miss him. കാരണം ടോഡ് ബോളി he needs time. ഒരു അമേരിക്കൻ ഓണർ ആണ്, പുള്ളിക്കാരൻ പഠിച്ചു വരണം. ഡസ് നോട്ട് നോ എന്ന് പറയുന്ന സത്യമാണ്, പക്ഷേ he'll study, he'll learn. He is a smart guy. പുള്ളിക്കാരൻ അറിയാം എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത്. ഐ മീൻ റോമൻ വാസ് ജസ്റ്റ് അബൌട്ട് മണി. ഒരു പ്ലെയറിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തു, കാശ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തു. ദർ ഇസ് നോ ഇന്റേണൽ സ്ട്രക്ചർ. ചെൽസിയിൽ ഇന്റേണൽ സ്ട്രക്ചർ ഇല്ല. പ്ലെയറിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തു, ആ പ്ലെയറിന്റെ പുറകെ പോയി. പക്ഷെ now നമ്മൾ കുറച്ച് ഡേറ്റ ഓറിയന്റഡ് ഒക്കെ ആയിട്ട്
വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതിന്റെ കെയോസ് ആണ് ഇപ്പൊ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആ കെയോസ് വേണം, എന്നാലേ ആ ഒരു കുറച്ച് നാൾ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു സ്റ്റഡി ഷിപ്പായിട്ട് നമുക്കത് ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി നോട്ട്. ഐ മീൻ പുള്ളിക്കാരൻ അവിടെ US മാനേജ് ചെയ്യുന്ന ബേസ്ബോൾ ടീമിന്റെ റിസൾട്ട് പ്രകാരം ഞാൻ പറയാണ്, ഓൺ ദ ലോങ് റൺ വിൽ ബി ബെനിഫിഷ്യൽ ഫോർ അസ്. കുറച്ച് നമ്മൾ ഇപ്പൊ കിടന്ന് ഇങ്ങനെ കുറെ നിലവിളിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. ഐ എം ഷുവർ ബെനിഫിഷ്യൽ ഫോർ അസ്. ഗിരീഷ് ബ്രോ, തോട്ട്സ് ഓൺ മുസിയാല? എനിക്ക് വൺ ഓഫ് മൈ ഫേവറേറ്റ് പ്ലേയേഴ്സ്. ഐ തിങ്ക് അടുത്തൊരു ടോപ്പ് 3 ഇൻ ദ വേൾഡ് ഐ വിൽ ബി എംബാപ്പെ, ഹാലൻഡ്, മുസിയാല എന്നാണ് ഒരു വിശ്വാസം. To think that he was a youth player for us. Heartbreak. Big heartbreak. And in a struggling Germany team, like to be one of the brightest spots in the World Cup, that itself speaks huge volumes. Like Germany played three games this World Cup, and in that itself he made that impact. So that itself shows his quality. Yes, even obviously he's been star for Bayern for a long time, but people started noticing him more during this World Cup. Like I wish we could get him, but there is no way a club like Bayern is selling Musiala at any cost, unless even I think even 150 million. Like it's not like they're short of money in any. There is no reason for them to sell Musiala at any cost unless Musiala forces out a move. Then there's no reason for him to come to Chelsea of all teams. There's no chance. സിറ്റിയിലൊക്കെ പോവാണെങ്കിൽ പിന്നെയും ചെയ്യുന്നതിൽ അർത്ഥം. അതും ഈ കൻ ബോക്സിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇത്ര കൂളായി ഡ്രിബിൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്ലെയർ ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് ഐ സീൻ എ റിയലി ലോങ് ടൈം. think ഒരു peak Aguero ഒക്കെ he showed that calmness inside the box, as in for his stature also he is surprisingly stronger than what he looks like. കണ്ട ഒരു ഭയങ്കര മെലിഞ്ഞൊരു ചെറിയൊരു പ്ലെയർ പോലെയാണ്, പക്ഷെ some reason he has like abundance of strength. And I don't know, like Bayern Munich എന്താ ചെയ്യുന്ന അറിയില്ല, like they somehow make their players physical over time, or even with whatever physique they have, they are more stronger than they look. I think there's one comment on Brighton. ബ്രൈറ്റനെ പറ്റി കുറച്ച് വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ ഐ തിങ്ക് ബ്രൈറ്റൺ ആൻഡ് ബ്രെൻഫോർഡ് both their owners are betting, ഒരു പൈസ ഉണ്ടാക്കി തന്നെ സ്പോർട്സ് ബെറ്റിങ്ങിലാണ്. ആൻഡ് സ്പോർട്സ് ബെറ്റിംഗ് ഇസ് വൺ ഫീൽഡ് വിച്ച് യൂസസ് ഡേറ്റ ഇൻ എ ഹ്യൂജ് വേ. അപ്പോൾ ഒരു 2003-2002 ആ ടൈം മുതൽ ഫുട്ബോൾ ഡേറ്റ യൂസ് ചെയ്തു വന്ന ടീംസ് ആണ്. ആൻഡ് ദേ ബിലീവ്ഡ് ഇൻ ദാറ്റ് ഫിലോസഫി ദാറ്റ് ഡേറ്റ വിൽ ഇവൻച്വലി നല്ല പ്ലേയേഴ്സ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഒരു എഡ്ജ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളൊരു മൈൻഡ് സെറ്റ് ഉള്ള ക്ലബ്സ് ആണ്. ഐ തിങ്ക് ബ്രെൻഫോർഡ് എസ്പെഷ്യലി they've bought a club in Denmark also. മിഡ്സിലാൻഡിനെ വാങ്ങി ഐ തിങ്ക് they're implementing their strategies there. അപ്പോൾ അതേ ഒരു സെയിം എഫക്ട് ചെൽസിയിലും കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഒരു വിശ്വാസം, hopefully. And also something similar, I mean I wouldn't say completely data driven, but even if you see Arsenal signings, whoever they're done, Arteta നടത്തിയ എല്ലാ signings-ഉം I don't think anyone is a big name. Gabriel Jesus was the biggest name, Thomas Partey was a big name. Otherland, everything has been very, very, very simple signings. Nothing, they're not gone for the best player. പക്ഷേ നമ്മുടെ ക്ലബിൽ വരുമ്പോൾ the problem is the overhaul is so massive and the players required us, like the change required is so huge that നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കുറെ സൊല്യൂഷൻ, ലൈക്ക് കുറെ പ്ലേയേഴ്സ് മേടിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ്. we can't even afford a risk, because ഒരു ചീപ്പായിട്ടുള്ള പ്ലെയർ വന്നിട്ടാണ് if he does not do well, then suddenly like that player disappears. അങ്ങനെ പോലത്തെ ഒരു അവസ്ഥയാണ് നമ്മുടെ. Something like a bad issue for them. At രണ്ട് കളി if he plays poorly, then he gets the brunt of the fans എന്താണ് എല്ലാവരും തെറി വിളിച്ച് പറയും. and അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താണ് we'll not see him start after Sunday, and then he goes into oblivion. That is the only risk we have with such data driven signings. നമ്മൾ കുറച്ച് പേഷ്യന്റ് ആയിരിക്കണം ഇങ്ങനെ പോലത്തെ പ്ലേയേഴ്സ് വരുമ്പോൾ. we should understand that ഇങ്ങനെ പോലെ സൈനിങ്സ് നടത്തുമ്പോൾ it is for the long term, or like we have to give some time to them, give the manager some time to them. I think there will be mistakes also. Liverpool, I think first 2 data driven signings were Stuart Downing, Loris Karius, Andy Carroll. ഈ ഒരു 3 പേരാണ് ഓർമ്മ വരുന്നത്. ആൻഡ് യു നോ ഹൗ ഓൾ 3 turned out. അപ്പോൾ ചെൽസിയിൽ ഇതേപോലെ കുറേ മിസ്റ്റേക്സ് ഉണ്ടാവും. ആൻഡ് ഐ തിങ്ക് SK Pro has made this point multiple times in multiple streams. There will be short term pain, but it will lead to ഒരു 2-3 സീസൺ ഉള്ള ഒരു വൃത്തികത സ്ട്രക്ചർ കാണാം. അല്ലെങ്കിൽ we start recruiting players without spending too much money. Hopefully that happens. SK Pro, I think ഒരു point which I think multiple people have said, right? ഒരു creativity is a huge problem for Chelsea, and I think we've discussed this groupilum. I think പലപ്പോഴും തർക്കിച്ചതാണത്. If you look at the number of big chances Chelsea has created, we are 12th in the table. 20 chance set ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളൂ, and we scored 20 goals, which is shit to
to be very, very honest. Right. Long term, do you think ഒരു systemic change will help? ഇല്ലെങ്കിൽ personally മാറാണ്ടൊരു do you think it's നമ്മൾ more ഇനി of എന്ത് quarter? സിസ്റ്റമിക് ചേഞ്ച് ഉണ്ടാക്കാനാണ്? നമ്മൾ ബാക്ക് 3 നിന്ന് ബാക്ക് 4ലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു. ഇനി ബാക്ക് 4 നിന്ന് ബാക്ക് 2 ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരുമായിരിക്കും. You need to have 10 players playing forward. I don't think there's a systemic issue. നമ്മുടെ മെയിൻ ഇഷ്യൂ is our two wingers are absolutely useless. മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റിക്ക് അത് തന്നെ പ്രശ്നം. കഴിഞ്ഞ കളിയിൽ ആ 2 വിങ്ങേഴ്സും ഗ്രീലിഷും ഹാരിസും ഒന്നും തന്നെ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. ആ കെവിൻ ഡി ബ്രോയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അവർ കുറേ ചുക്കം പിടിച്ചുകൊണ്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. So we need two strong wingers who can take this one-on-one. അത് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മുടെ പകുതി തലവേന മാറി. പിന്നെ as a creative midfielder can add. അല്ലാണ്ട് creative midfielder alone will not solve an issue. And so I mean അവിടെ I want to see ഒരു പറയുന്ന പോലെ ഒരു ഒമാരി ഹച്ചിൻസണോ ലൂയിസ് ഹോളിനോ ഒരു ചാൻസ് കാണാനായിട്ട് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. വിങ്ങിൽ ബുദ്ധിമുട്ടും എസ്പെഷ്യലി ഒമാരി ഹച്ചിൻസൺ ഹാസ് ഷോൺ at least in youth games his quality on the wings. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്ലെയറിന് ചാൻസ് കൊടുക്കാത്തതിൽ I think everyone's a little bit upset. Girish bro, your thoughts? Wingers ആണോ, is our lack of one-on-one ability the main issue, or ഇപ്പോൾ let's say Mount ഇല്ലെങ്കിൽ ഗാലഗറിൽ നിന്നും we are not getting the output you expect from? I think the entire attack, or like anything in the attacking phase, we are lacking. I'm നേരത്തെ same പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, like if a team decides to press us, we don't have anything in our arsenal to beat. We don't have good midfielders who are going to create, give that creative pass, or at least our attempt and pass attempt ഒരു ഇതില്ല, എന്താണ് ഒരു courage ഇല്ല. That is number one. Second thing is that if a defender comes and tries to press like if a team tries to press us, നമുക്ക് ആ press beat ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ability ഇല്ല, neither by making the movement to make easy passes forward, or we don't even have the players to sort of beat that press and go through them. Maybe coaches is one of the only players who has that ability. What the opposite team does, they press us such a way that we are going to press you, we are not going to give you the space to pass forward, or at least make it easy for you to pass forward. You pass side, നിങ്ങൾ സൈഡ് വൈസ് പാസ് ചെയ്ത ഒരു കുഴപ്പമില്ല. നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് പാസസ് ചെയ്യാൻ we'll make it difficult for you. You're not going to make it impossible. We just need to make it difficult for you, because the moment you see that it's a difficult pass, you're not going to attempt it. You're going to make the easy pass, because atram confidence low, and that there's a clear fear in our midfield, that or lack of ability for that matter. Adilla. And at the same time, okay, fine, by chance if it goes to the wingers, or like if we try to play wide, we don't have the wingers or the wing backs to create opportunities through the wings as well. അത് ആ ഒരു ഔട്ട്ലെറ്റ് നിന്നു. അഥവാ ഇതെല്ലാം കടന്നിട്ട് if we get a chance forward, we don't have the attack to finish off chances. We don't have the attack that gets 2 chances or 5 chances and gets at least 2 to 3 goals. അതില്ല. So attacking phase ൽ ഒരു ഔട്ട്ലെറ്റിലൊരു സിറ്റുവേഷൻ ഇല്ല, unless a team like Bournemouth comes that tries to play openly, not try to press us, try to play കുറച്ചൊരു defense, they try to sit back, or they try to sort of leave spaces within and are not organized or disciplined in the defense. അങ്ങനെ പോയ ടീം വന്നാൽ we are able to beat. But the moment someone tries to press us in an organized manner, or if they just sit back, we have no answers to the entire thing. Nottingham for a second half I think was the biggest example. അവർ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എടുത്തപ്പോൾ തന്നെ we were clueless. മിഡ്ഫീൽഡിൽ കൂടെ Avani and other people were running through. സിമ്പിൾ ആയി നടന്നു. ഇന്നത്തെ മാച്ചിൽ ലൈനപ്പ് ആണോ, അല്ല നെക്സ്റ്റ് സീസൺ അല്ലേ? ഓക്കെ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് കണ്ടപ്പോൾ I thought 11 അനൗൺസ് ആയിന്നാ വിചാരിച്ചു. Another issue is that yes, Kepa is doing well, പക്ഷെ നമ്മളിനി കീപ്പേഴ്സ് മേടിക്കോ? If that's the case, how are we going to sell Kepa and Mendy now? അതൊരു വേറൊരു പ്രശ്നമാണ്. Mendy is out of favor. ഇതാണ് എല്ലാം കൂടെ. Chelsea will lose today 2-0. കാലം പോയ പോക്ക് 2-0 is an optimistic സ്കോർ ലൈൻ, ഒരു പ്രൊഡിക്ഷൻ വരുന്നത്. Especially Haaland and Alvarez, like, and De Bruyne. ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. Like I think De Bruyne alone can just beat our midfield on his own. So sadly 11 വന്ന അറിയാം. I think we've spent a bit of time അത്യാവശ്യം കവർ ചെയ്തു ട്രാൻസ്ഫർ റൂമേഴ്സ്. I think we'll try and come back ഒരു പ്രീ മാച്ചിന് ഒരു 12:30 ആകുമ്പോൾ സ്ക്വാഡൊക്കെ അനൗൺസ് ആയ ശേഷം we'll try and stream again. This has been a good stream. Girish bro, thank you for joining. SK bro drop ചെയ്തു എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം. So we'll try and come back ഒരു 12:30 ആകുമ്പോൾ we'll try and join for a pre-game stream. Thank you guys. ഇന്ന് വിൻ ചെയ്യും 2-1 ഈ വിശ്വാസം. We always end up having that issue. നമ്മള് തോൽക്കും വിചാരിക്കുന്ന കളി സഡൻലി ഒരു നല്ലൊരു പെർഫോമൻസ് ജയിക്കും, and then suddenly we play shit again. So ആയിക്കോട്ടെ, we are due a good performance. കുറച്ചായി ഒരു ചെൽസി കളി ഉണ്ടോന്ന് സന്തോഷിച്ചു കുറച്ചായി.
2-0 വിൻ അഗൈൻ ബോർണ്മൗത്ത് അത്രയും മോശമായതുകൊണ്ട് ഐ തിങ്ക് they didn't threaten us at all. പക്ഷെ ഇന്ന് കളി തോറ്റാലും കുഴപ്പമില്ല. ഐ ജസ്റ്റ് വോണ്ട് ടു സീ എ ഷോയിങ് സം ഹാർട്ട്, ഒരു 100% എഫേർട്ട്, ബോൾ ഹോൾഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ധൈര്യം, പീപ്പിൾ ഷോയിങ് ഫോർ പാസസ്, ഓൾ ഐ വോണ്ട് ടു സീ. അല്ലാണ്ട് വലിയ അമിത പ്രതീക്ഷ ഒന്നും ഇല്ല എന്തായാലും. ചെൽസിക്കൊപ്പം യുണൈറ്റഡ് ഫാൻ, താങ്ക് യു. പക്ഷെ നിങ്ങൾ എത്ര പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടൊരു കാര്യമില്ല, സിറ്റിയാണ് അപ്പുറത്ത്. കണ്ടറിയുന്നു. കൂൾ ഗൈസ്, താങ്ക് യു ഫോർ ജോയിനിങ്. താങ്ക് യു ഗിരീഷ് ബ്രോ. Thank you. Bye bye.